Swami Saraswatideva Gauravani Prachadane Traditionalane Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasti Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rāma Rama Rama. Reading from Srimad Bhagavatam 1, chapter 1, verse 14. āpannaḥ saṁsṛtiṁ ghorāṁ yan-nāma vivaśo ghorāṁ sadyo vimucyeta bibheti svayaṁ bhayam. Translation: living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by fear personified. Purport: Vāsudeva, or Lord Kṛṣṇa, the Absolute Personality of Godhead, is the supreme controller of everything. There is no one in creation who is not afraid of the rage of the Almighty. Great asuras like Rāvaṇa, Hiraṇyakaśipu, Kaṁsa, and others who were very powerful living entities were all killed by the personality of Godhead. And the Almighty Vāsudeva has empowered his name with the powers of his personal self. Everything is related to him, and everything has its identity in him. It is stated herein that the name of Krishna is feared even by fear personified. This indicates that the name of Krishna is non-different from Krishna. Therefore, the names of Krishna are as powerful as Lord Kṛṣṇa himself. There is no difference at all. Anyone, therefore, can take advantage of the holy names of Lord Śrī Kṛṣṇa, even in the midst of the greatest dangers. The transcendental name of Krishna, even though uttered unconsciously or by force of circumstances, can help one obtain freedom from the hurdles of birth and death. So, though Bhagavatam has many topics, of course, the main focus is on glorifying Krishna. பாகவதத்தில் பல விஷயங்கள் பேசப்படுகின்றன. ஆனால் அதன் முக்கியமான நோக்கம் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை மகிமைப்படுத்துவதே ஆகும். But the only way of realizing Krishna is by performance of bhakti. கிருஷ்ணரை எவ்வாறு அறிய வேண்டும் என்றால் பக்தி செய்வதன் மூலமாகவே. And in the process of bhakti, chanting of the name of Krishna is the most powerful means. அந்த பக்தி செய்வதிலும் கூட கிருஷ்ணருடைய புனித நாமங்களை உச்சரிப்பதே முக்கியமான வழிமுறையாகும். So many processes of bhakti are glorified in the Bhagavatam. If we look closely, we'll see that there is great emphasis given to chanting the name of the Lord. பக்தியின் வழிமுறைகள் பலவும் மகிமைப்படுத்தி பாகவதத்தில் பேசப்பட்டிருந்தாலும் கூட நாம் ஊன்றி கவனிப்போமானால் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கே அதில் அதிகமான முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. Of course, related to that is to describe the glories of the Lord. இதனுடன் தொடர்புடையதாக பகவானுடைய மகிமைகளை பற்றி பேசுவதையும் கூறப்படுகிறது. And after that we have hearing the topics of the Lord and hearing the name. அடுத்ததாக பகவானை பற்றிய விஷயங்களையும் பகவானுடைய நாமங்களையும் கேட்பது. So hearing and chanting are considered to be the principal means. இவ்வாறு பகவானை பற்றி கேட்பதும் பேசுவதுமே முக்கியமான வழிமுறையாக கூறப்படுகிறது. But the ultimate, most powerful is chanting the name of Krishna. ஆனால் அனைத்துக்குள்ளும் மிகவும் மகிமை வாய்ந்தது பகவானுடைய புனித நாமங்களை உச்சரிப்பதே ஆகும். So here at the very beginning of the Bhagavatam we have a glorification of kirtan, chanting Krishna's name. இங்கு பாகவதத்தின் தொடக்கத்திலேயே நாம் காண்கிறோம் பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. So the name, of course, is got a special definition. புனித நாமத்துக்கு ஒரு விசேஷமான விளக்கம் இருக்கிறது. This just means the name of the Lord, apart from any, let's say, verb or any statement. Maharaj? It's separate from any statement, any verb, anything. The name of the Lord. புனித நாமமானது அனைத்திலிருந்தும் வித்தியாசப்பட்டு ஒரு உயர்ந்த விஷயமாக விளங்குகிறது. Normally, we speak in sentences. பொதுவாக நாம் வாக்கியங்களாக பேசுகிறோம்.
we don't just utter one word. நாம் ஒரு வார்த்தையை தனியாக சொல்வதில்லை. It has no meaning by itself. அவர் ஒரு வார்த்தையை சொல்வதற்கு ஒரு பொருளும் இருப்பதில்லை. So you can utter a word like tree. உதாரணமாக நாம் மரம் என்று ஒரு வார்த்தையை சொல்லலாம். But if you simply say tree, nobody knows what you mean. ஆனால் மரம் என்று வெறுமனே சொன்னால் யாருக்கும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று புரியாது. Of course, they understand what a tree is. So it's a plant with leaves on it, but they'll say, what about the tree? மரம் என்றால் என்ன என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். அது ஒரு தாவரம், அதற்கு இலைகள் இருக்கின்றன என்று. ஆனால் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள்? Okay. So, of course, we can say, well, the name of this object is a tree. அல்லது நீங்கள் இந்த பொருளின் பெயர் மரம் என்று கூறலாம். Or the tree is very big. அல்லது இந்த மரம் பெரியது என்று கூறலாம். Or the tree is green. அல்லது இந்த மரம் பசுமையாக இருக்கிறது என்று கூறலாம். It has flowers. அல்லது இதில் மலர்கள் இருக்கின்றன என்று கூறலாம். Or this is a banyan tree. அல்லது இது ஒரு ஆலமரம் என்கலாம். This is a tamal tree. இது ஒரு தமால மரம் என்று கூறலாம். So we get information from sentences where there is a noun like tree, and then there's a verb to go with it. இவ்வாறு நாம் இந்த பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெயர் சொல்லாக இந்த மரமும் அதனுடன் கூட சொல்லக்கூடிய வினை சொல்லாக அதை பற்றிய ஒரு விவரமும் வருகிறது. So in normal mantras we also have verbs and nouns. பொதுவாக மந்திரங்களை பொறுத்தவரைக்கும் கூட இவ்வாறு வினை சொல்களும் பெயர் சொல்களும் இணைந்து வருகின்றன. So the noun is the Supreme Lord, Vishnu, Krishna, Rama, etc. பெயர் சொல்லாவது விஷ்ணு, கிருஷ்ணா, ராமா என்பதை போன்ற பெயர்கள். And the verb is usually namaha or svaha. We offer our respects to Krishna. வினைச்சொல் என்பது நமஹா, ஸ்வாஹா போன்ற வார்த்தைகள். இவை பகவானுக்கு நாம் மரியாதையை கொடுப்பதை விளக்குகிறது. So mantras are basically statements. இவ்வாறு மந்திரங்கள் வாக்கியங்களாக நாம் அறிய வேண்டும். But they are different from normal statements that we make every day because they concern the Lord. ஆனால் நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் உபயோகிக்கக்கூடிய வாக்கியங்களிலிருந்து இவை மாறுபட்டவை. ஏனென்றால் இவை பகவானை விளக்குகின்றன. But of course we can, if we have classes and we make so many statements about the Lord, but these statements are very special and they're called mantras. ஆனாலும் பகவானை பற்றியும் கூட நாம் பல வகையான வாக்கியங்களை சொல்லலாம். ஆனால் அவற்றுக்குள்ளும் இவை விசேஷமாக விளங்குகின்றன. இவை மந்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. So they are special combinations of words to make a sentence, but they have special power to invoke that deity. இவை வார்த்தைகளை ஒரு விசேஷமான வகையில் ஒன்று கூட்டும் பொழுது உண்டாகின்றன. இவற்றுக்கு விசேஷமான சக்திகள் இருப்பதால் இவை மந்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. So they're more powerful than normal words. சாதாரணமாக பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளை விட இவை சக்தி வாய்ந்தவை. Of course, these mantras contain the name of the Lord also. இந்த மந்திரங்களுக்குள்ளும் பகவானுடைய பெயர்கள் அமைந்திருக்கின்றன. But they are grammatically related to a verb as well. ஆனால் இலக்கணபூர்வமாக அவை ஒரு வினையை பற்றி நமக்கு விளக்குகின்றன. So these mantras are not concocted, they are found in the scriptures themselves. இந்த மந்திரங்கள் கற்பனையினால் உண்டாவனவை அல்ல, இவை சாஸ்திரங்களில் அமைந்திருக்கின்றன. Mantras are also non-different from the Lord. இந்த மந்திரங்களும் பகவானிலிருந்து வேறுபடாதவை. If we chant those mantras, then we can realize the Lord. இந்த மந்திரங்களை உச்சரித்தால் நீங்கள் பகவானை உணரலாம். But these mantras require some qualification. ஆனால் இந்த மந்திரங்களை உச்சரிப்பதற்கு சில தகுதிகள் தேவை. If we don't have a certain level of purity and devotion, then they don't have any effect. ஓரளவு தூய்மையும் பக்தியும் உங்களுக்கு இல்லாத பொழுது அவை பயனளிப்பதில்லை. Just like the Vedas are non-different from the Lord, but they will not have effect on people who are not qualified. உதாரணமாக வேதங்கள் பகவானிலிருந்து மாறுபடாதவை. ஆனாலும் கூட தகுதியற்றவர்கள் அவற்றை உச்சரிக்கும் பொழுது அவை எந்த பயனையும் அளிப்பதில்லை. And therefore, Sudras are not allowed to chant or hear the Vedas. எனவே சூத்திரர்கள் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்க அனுமதி இல்லை. So, similarly, the mantras, the Vaishnava mantras, require some qualification. அதுபோலவே வைஷ்ணவ மந்திரங்களுக்கும் சில தகுதிகள் தேவைப்படுகின்றன. But the qualification is not Varna. Maharaj?
the qualification is not varna. Even a sudra can be given those mantras if he is qualified. ஆனால் அந்த தகுதி வர்ணத்தின் அடிப்படையில் இல்லை. உதாரணமாக ஒரு சூதரருக்கு தகுதிகள் இருந்தாலும் கூட அவருக்கு அந்த மந்திரத்தை வழங்கும் அனுமதி தரப்படும். So the qualification is not being in a varna, a vaishya, kshatriya, brahman, etc., but by being a devotee. எனவே இந்த அனுமதியானது ஒருவரது வர்ணம் வைஷ்யரா, சூத்ரரா, பிராமணரா என்ற அடிப்படையில் இல்லை, மாறாக அவருக்கு உள்ள தகுதியை பற்றி பொறுத்து அமைகிறது. So if he's confirmed to be a devotee, then the guru will give him this mantra, and that is called diksha. அவர் பக்தர் என்று உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு அவருடைய குரு அவருக்கு மந்திர தீட்சை வழங்குகிறார். And then that devotee will chant that mantra in order to realize the Lord. அதன் பிறகு அந்த பக்தர் நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக பகவானை உணர முற்படுகிறார். So that is the what we call the pancharatric process. இதைத்தான் பாஞ்சராத்திர வழிமுறை என்று கூறுகிறோம். And as well, when he gets that mantra, then he becomes qualified to worship the deity. மேலும் இந்த மந்திரத்தை பெற்ற பிறகு அந்த பக்தர் விக்கிரகங்களை வழிபடும் தகுதியையும் பெறுகிறார். And he uses that mantra also in offering items to the Lord. பகவானுக்கு பொருட்களை அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுதும் இந்த மந்திரங்களை அவர் பயன்படுத்துகிறார். So in other words, not only is the mantra not different from the Lord, but it also gives you qualification for deity worship. இவ்வாறு அந்த மந்திரம் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டதில்லை என்பது ஒரு பக்கம், அதே சமயம் அது அந்த பகவானுடைய விக்கிரகங்களை வழிபடவும் உங்களுக்கு தகுதியை வழங்குகிறது. So therefore that diksha, Vaishnava diksha, is very important or necessary for pancharatrika worship. எனவே வைஷ்ணவ தீட்சையானது பாஞ்சராத்திர வழிமுறையில் பகவானை வழிபடுவதற்கு மிகவும் இன்றியமையாத தேவையாகும். But we see that the deity worship was the yuga dharma for Dvapara yuga. ஆனாலும் கூட நாம் காண்கிறோம் விக்கிரக ஆராதனை என்பது துவாபர யுகத்தில் தான் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. And now we're in Kali yuga. இப்பொழுது நாம் கலியுகத்தில் இருக்கிறோம். The people are not as qualified. மக்களுக்கு அந்த அளவு தகுதி இல்லை. So this cannot be the yuga dharma. We cannot just go out and tell everybody worship the deity. எனவே விக்கிரக ஆராதனை யுக தர்மமாக அமைய முடியாது. நீங்கள் சென்று அனைவருக்கும் நீங்கள் விக்கிரக ஆராதனை செய்யுங்கள் என்று கூற முடியாது. First they need the mantra. To get the mantra, they have to be qualified as devotees. முதலில் அவர்களுக்கு மந்திரம் தேவைப்படும். அந்த மந்திரத்தை பெறுவதற்கு அவர்கள் பக்தர்களாக தகுதி பெற வேண்டும். So certainly in Kali Yuga people can do deity worship, archana, but they first have to make the grade. They have to become qualified. கலிக மக்கள் விக்கிரக ஆராதனையும் அர்ச்சனையும் கட்டாயமாக செய்யலாம். ஆனால் அதை செய்வதற்கு முன்னால் மிகுந்த முயற்சியுடன் தகுதியை பெற வேண்டும். So therefore it's not the common process for everybody in Kali Yuga. எனவே இது கலியுக மக்கள் அனைவருக்கும் பொதுவான வழிமுறை அல்ல. So instead we have another process that is sankirtan. அதற்கு பதிலாக வேறொரு வழிமுறை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதுவே நாம சங்கீர்த்தனம். So we chant the name of the Lord, not the mantra. நாம் பகவானது புனித நாமங்களை உச்சரிக்கிறோம், மந்திரங்களை அல்ல. Of course, we use that word mantra in many ways, like we say the mantras of the Bhagavad Gita, which are verses or whatever. But when we're talking about spiritual things, often the mantra is used for the diksha mantra. மந்திரம் என்பதை பொதுவாக நாம் பலவிதங்களில் பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணமாக பகவத்கீதையில் உள்ள ஸ்லோகங்களை கூட நாம் மந்திரமாக கூறுகிறோம். ஆனால் சரியான விதத்தில் காண்போமானால் அது தீட்சை தரக்கூடிய மந்திரங்களையே குறிக்கும். So the name of the Lord is distinct because it does not have this grammatical structure. பகவானுடைய நாமம் தனித்தன்மை பெற்று விளங்குகிறது. ஏனென்றால் இதில் இலக்கணபூர்வமான அமைப்பு இல்லை. It is simply the name of the Lord. அது பகவானுடைய நாமங்களை மட்டும் கொண்டிருக்கிறது. So this is actually, of course, we say, well, if you just say the name of the Lord, it doesn't make too much sense. ஆனால் பகவானுடைய நாமங்களை மட்டும் கூறுவது என்றால் அதில் நமக்கு அதை புரிந்து கொள்ள சிறிது சிரமமாகிறது. But in Sanskrit, there is a form of a word which has no verb. That's called sambodhana. ஆனால் சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு வகையான இலக்கண அமைப்பு இருக்கிறது. அதில் ஒரு வார்த்தையை கூறுகிறோம், ஆனால் அதற்கே பொருள் இருக்கிறது. அதற்கு சம்போதனா என்று பெயர். That is when we call out to a person. அதாவது ஒருவரை நாம் அழைப்பது. So this is often used. Oh Krishna, you are very beautiful.
இது கிருஷ்ணரை குறித்து கூறப்படும் பொழுது ஓ கிருஷ்ணா நீங்கள் மிக அழகாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை போல அமையும். We see in Bhagavad Gita, Arjuna will address Krishna, Śrī Kṛṣṇa or whatever, Achyuta, etc. பகவத்கீதையில் பார்க்கிறோம் அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரை அச்சுதா ரிஷிகேஷா என்பதை போல அழைக்கிறார். So it is, we say that a very a simple form because no verb at all, just the name of the Lord. இது ஒரு மிக எளிமையான அமைப்பாக அமைகிறது. இதில் வினைச்சொல் எதுவும் இல்லை. இது வெறுமனே பகவானுடைய நாமத்தை மட்டும் கொண்டிருக்கிறது. So even without, we don't have to, of course we can find the names in scripture, but there's nothing secret about them. இந்த நாமங்களை நாம் சாஸ்திரங்களிலும் காணலாம், ஆனால் இவை எந்த விதத்திலும் ரகசியமானவை அல்ல. And unlike the mantras, they don't require qualification. மந்திரங்களைப் போல இவற்றை உச்சரிக்க தகுதி தேவையில்லை. So anybody can chant and get some effect from it. எவரும் இவற்றை உச்சரித்து பயனடையலாம். So even if the person does not have faith in the Lord, is not a devotee, he can chant the name and he will get some effect. நம்பிக்கை இல்லாதவரும் அபக்தரும் கூட இந்த நாமத்தை உச்சரித்து அதன் மூலமாக சில பயன்களை அடையலாம். So this makes the name more practical for spiritual advancement in Kali Yuga. இதிலிருந்து கலியுகத்தில் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைவதற்கு இந்த புனித நாமங்கள் நமக்கு நடைமுறையில் பயன்படுகின்றன என்பதை அறியலாம். We don't neglect the other processes like meditation and homa and deity worship, but that requires more qualification. தியானம், ஹோமம், விக்கிரகாராதனை போன்ற வழிமுறைகளை நாம் நிராகரித்து அலட்சியப்படுத்துவதில்லை. ஆனாலும் கூட அவை அனைத்தையும் விட நாம உச்சரிப்பதே முக்கியமாக விளங்குகிறது. Of course, usually we say we don't preach to the faithless persons. பொதுவாக நாம் கூறுவோம் நம்பிக்கை இல்லாத மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டாம் என்று. So in the Bhagavad Gita, for instance, at the end, Krishna says, don't speak this to the envious people, the non-devotees. உதாரணமாக பகவத்கீதையின் இறுதியில் கிருஷ்ணர் இவ்வாறு கூறுகிறார், நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கும் பொறாமைக்காரர்களுக்கும் என்னை இந்த பகவத்கீதையை உபதேசிக்க வேண்டாம் என்கிறார். So we don't speak the philosophy to the non-devotees. எனவே இந்த தத்துவத்தை அபக்தர்களுக்கு நாம் பேசுவதில்லை. But they can hear the name. ஆனாலும் கூட அவர்கள் புனித நாமங்களை கேட்கலாம். So we can do kirtan and they can listen. நாம் கீர்த்தனம் செய்யலாம், அவர்கள் அதை கேட்கலாம். And then they can also chant. அப்பொழுது அவர்களும் நாமங்களை ஜபிக்க ஆரம்பிக்கலாம். And will have some effect on them. அதற்கு அவர்கள் மேல் சில பாதிப்புகள், நல்ல நன்மைகள் உண்டாகும். And if they hear and chant enough, then they get faith. அவர்கள் தொடர்ந்து கேட்டும் உச்சரித்தும் வருவார்களானால் அவர்கள் நம்பிக்கையும் வளரும். Once they get faith, then we can encourage them to hear Bhagavad Gita, the teachings. அவர்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டான பிறகு அவர்களை பகவத்கீதையை கேட்பதற்கு உற்சாகமூட்டலாம். அதன் மூலமாக அந்த பகவானுடைய உபதேசங்களை அவர்கள் கேட்கலாம். And then if they chant with this knowledge, then they can chant purely. இந்த அறிவை கொண்டு அவர்கள் நாம ஜபத்தை தொடரும் பொழுது அவர்கள் தூய ஜபத்தை செய்ய முடியும். And then they can get prema. அதன் மூலமாக அவர்கள் பிரேமையை அடைய முடியும். So this is a very simple method. இவ்வாறாக இது ஒரு எளிமையான வழியாக அமைகிறது. It does not require diksha. இதற்கு தீட்சை தேவையில்லை. We can start out with a very let's say low qualification. மிக குறைந்த தகுதியுடன் கூட இதை நாம் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். But eventually, of course, they become more and more qualified. ஆனால் படிப்படியாக நமது தகுதிகளை நாம் வளர்த்துக் கொள்கிறோம். So as they become qualified, then they can also become qualified for mantra, for diksha. இந்த வகையாக தகுதியை வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் மந்திரத்தை தீட்சை பெறுவதற்கும் தகுதி பெறுகிறார்கள். So they can do archana. அப்பொழுது அவர்கள் அர்ச்சனை செய்யலாம். And of course, they can do jnana of satya yuga or homa of treta yuga as well. சத்திய யுகத்தில் உள்ள தியானத்தையும் திரேதா யுகத்தில் உள்ள ஹோமத்தையும் கூட அவர்கள் செய்ய தகுதி பெறுவார்கள். But the main process always will be chanting the name of the Lord. ஆனால் முக்கியமான வழிமுறை பகவானுடைய புனித நாமங்களை உச்சரிப்பதாகவே இருக்கும். So here it says that you chant vivaśo, which means unconsciously or let's say accidentally. You're not intentionally doing it with devotion. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு தனி நோக்கத்துடன் பக்தியுடன் ஒருவர் செய்யாவிட்டாலும் கூட அலட்சியத்துடன் ஒரு எதேச்சையான விதத்தில் நாமத்தை உச்சரிப்பதையும் கூட இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்படுகிறது. And even then one becomes immediately free of samsara.
அத்தகைய நிலையில் ஒருவர் நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது கூட அவர் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார். So this is a person without faith and he chants the name of the Lord. Even then he gets deliverance from material life. இவ்வாறு நாமத்தின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல் உச்சரிப்பவர் கூட பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை அடைகிறார். So therefore it's very, very powerful. எனவே நாமமானது மிக சக்தி வாய்ந்தது. We cannot say this about the mantras. இதே விஷயத்தை மந்திரங்களுக்கு பொருந்துவதாக நாம் கூற முடியாது. You cannot accidentally chant the mantra. மந்திரங்களை எதேச்சையாக கூற முடியாது. Because it's not just a name, it's the whole combination of words. ஏனென்றால் அவை நாமங்கள் மட்டுமல்ல, அவை பல வார்த்தைகள் சேர்ந்த ஒரு வாக்கியமாகும். And it's not known, it's secret. அது அனைவருக்கும் தெரிந்ததாகவும் அமைவதில்லை, அது ரகசியமானது. So there's no way of accidentally chanting it. எனவே எதேச்சையாக அதை உச்சரிப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. So therefore not available accidentally to people, whereas the name is available even accidentally. எனவே எதேச்சையான விதத்தில் இது மக்களுக்கு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் அமைகிறது. ஆனால் புனித நாமங்களோ அனைவருக்கும் எப்பொழுதும் கிடைக்கின்றன. And even then without faith it can destroy your karmas. அந்த நிலையில் அவர் நம்பிக்கை இல்லாமல் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது கூட அது கர்மத்தை அழிக்கிறது. So in this way it is the most powerful process. இவ்வாறு அது மிக சக்தி வாய்ந்த வழிமுறையாக அமைகிறது. So it is powerful not only to remove karmas and sins, etc. அது கர்மத்தையும் பாவங்களையும் அழிப்பதோடு மட்டுமல்ல, but it's also the most powerful to bring about the highest goal, that is prema. மேலும் நமது மிக உன்னதமான இலக்காகிய பிரேமையையும் அது வழங்க வல்லது. So the name is a very special device that the Lord gives by his mercy. பகவான் தன்னுடைய கருணையின் மூலமாக இந்த நாமம் என்னக்கூடிய மிக உன்னதமான கருவியை நமக்கு வழங்குகிறார். It's an eternal process, but it becomes the common process for everybody in Kali Yuga. இது சாஸ்வதமான ஒரு ஆன்மீகமான வழிமுறை, ஆனாலும் கூட கலியுகத்தில் சாமானிய மக்களுக்கும் கூட இது சுலபமாக கிடைக்கிறது. So there are 1000 Kali Yugas in a day of Brahma. பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் 1000 கலியுகங்கள் இருக்கின்றன. So in all these Kali Yugas they chant the name of the Lord. இந்த 1000 கலியுகங்களிலும் பகவானது புனித நாமம் உச்சரிக்கப்படுகிறது. But our Kali Yuga is special because we chant Krishna's name. ஆனால் நமது கலியுகம் விசேஷமானது, ஏனென்றால் நாம் கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை உச்சரிக்கிறோம். Because Krishna appeared at the end of Dwapara Yuga, so everybody knows about Krishna now. ஏனென்றால் இந்த துவாபர யுகத்தின் இறுதியில் கிருஷ்ணர் அவதரித்தார், எனவே அனைவருக்கும் கிருஷ்ணரை பற்றி தெரியும். So chanting Krishna's name is an easy process by which we can realize Krishna. எனவே கிருஷ்ணரை நாமத்தை உச்சரிப்பது என்ற சுலபமான வழிமுறையின் மூலமாக ஒருவர் கிருஷ்ணரை அறியலாம். And we have the further mercy of Chaitanya Mahaprabhu. மேலும் நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையும் கிடைக்கிறது. He is the one that delivers the name to us. அவர்தான் இந்த புனித நாமங்களை நமக்கு வழங்குகிறார். So he is also most merciful. So therefore the name gets extra power even from that. மேலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர், எனவே அந்த அவர் மூலமாக வரக்கூடிய மந்திரம் மேலும் சக்திகளை பெறுகிறது. So not only Lord Chaitanya gives us the name, he also gives us specific combinations of names. சைத்தன்ய மகாபிரபு நாமத்தை தருவதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த நாமங்களின் ஒரு சரியான வரிசையை நமக்கு தருகிறார். So therefore we get the whole Hare Krishna mantra. இவ்வாறு நமக்கு முழுமையாக ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் கிடைக்கிறது. So we call it a mantra, but it does not require diksha. இதை நாம் மந்திரம் என்று கூறினாலும் கூட இதற்கு தீட்சை அவசியமில்லை. It is not secret. இது ரகசியம் அல்ல. It does not require higher qualification. இதற்கு உயர்ந்த தகுதிகள் தேவையில்லை. So it is called nama. எனவே இது நாமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And Lord Chaitanya ordered everyone to distribute this freely to everybody. சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைவருக்கும் கட்டளையிட்டார், இந்த மந்திரங்களை இலவசமாக அனைவருக்கும் வழங்குங்கள் என்று. So this is the instruction that we should follow. இந்த உபதேசத்தை தான் நாம் பின்பற்ற வேண்டும். Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Thank you. I'm just looking at the YouTube. Yeah, there were some questions. One question on YouTube, Maharaj, but it got answered in your
talk. I think it was on the qualification. I think you've addressed that, Maharaj. I'm going to pick up questions on Zoom. First question is from Jyoti Sundar Mataji. If there is no deity worship, how can one serve the holy name? Because without service, one cannot attain Krishna. விக்கிரக ஆராதனை இல்லாமல் புனித நாமங்களுக்கு எவ்வாறு சேவை செய்வது? ஏனென்றால் சேவை இல்லாமல் கிருஷ்ணரை அடைவது அசாத்தியமாகும். Well, we have 64 angas of bhakti. Many of them do concern deity worship, but some of them do not. பக்தியில் 64 அங்கங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் சில விக்கிரக ஆராதனை சம்பந்தப்பட்டவை, மற்றவை அவ்வாறு அல்ல. So one can and it's encouraged also to worship the deity, but it is not a necessity. எனவே ஒருவர் விக்கிரக ஆராதனைக்கு உற்சாகம் தரப்பட்டாலும் கூட அது அவசியம் என்பதில்லை. So Parikshit got his perfection by hearing and Sukadeva by kirtan. To deity worship is such for perfection. பரீட்சித் கேட்டலின் மூலமாகவும் சுகதேவ மகாராஜர் பகவானை பற்றி பேசியதன் மூலமாகவும் முழுமையை அடைந்தார்கள். எனவே விக்கிரக ஆராதனைக்கு அவசியமில்லை. So one can do, and of course deity worship is one of the 5 main angas of bhakti, but the most important is nam sankirtan. எனவே ஒருவர் விக்கிரக ஆராதனை செய்வதற்கு தடை இல்லை. அது பக்தியின் 5 முக்கியமான அங்கங்களில் ஒன்றாகும். ஆனாலும் கூட முக்கியமாக ஒருவர் நாம சங்கீர்த்தனத்தையே செய்ய வேண்டும். And if for some reason you can't worship the deity, then you can still get success. இதனுடன் சேர்த்து ஒரு விக்கிரக ஆராதனையும் செய்தாரானால் அவருக்கும் வெற்றி கிடைக்கும். Thank you, Maharaj. This one is from YouTube, from a first timer. Bhakta Dhanum Jayalu. Does Krishna appear in every Dwapar Yuga? கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு துவாபர யுகத்திலும் தோன்றுகிறாரா? No, he appears in the 28th yuga cycle of vivaśo Manu, which is the 7th Manu in the day of Brahma. There are 14 Manvantara periods, and in the middle one, the 7th one, Krishna appears in the 28th cycle. Out of 71 yuga cycles, the 28th cycle, then Krishna appears at the end of Dwapara Yuga. So once in the day of Brahma, he appears. இல்லை, அவ்வாறு அவர் ஒவ்வொரு துவாபர யுகத்திலும் தோன்றுவதில்லை. பிரம்மாவினுடைய ஒரு தினத்தில் 1000 சதுரயுகங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றுக்குள் வைவஸ்வத மனு என்பவர் 7வது மனுவாக, பிரம்மாவின் தினத்தில் 14 மனுக்கள் இருக்கிறார்கள். அதில் 7வது மனுவாகிய வைவஸ்வத மனுவின் காலகட்டம் 72 யுக திவ்ய யுகங்கள். அவற்றுக்குள் 28வது யுக திவ்ய யுகத்திற்குள் அவர் துவாபர யுகத்தின் இறுதியில் தோன்றுகிறார். Thank you, Maharaj. I was holding this question towards the end, but just following up upon this point, Maharaj, Krishna appears only in one Dwapar Yuga of the 1000 cycles of Dwapar Yuga. And Kali Yuga, Maharaj, you mentioned Chaitanya Mahaprabhu appears in this Kali Yuga. So can we say it's very, very fortunate for this jivas currently who are existing in this planet? கிருஷ்ணரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கூட இந்த குறிப்பிட்ட 7வது மனுவின் 28வது சதுரயுகத்தில் தான் தோன்றுகிறார்கள் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். எனவே இது நம் அனைவருக்கும் ஒரு விசேஷமான காலகட்டம், ஒரு பாக்கியமான நேரம் என்று நாம் கருதலாமா? Well, any jiva who appears in this Kali Yuga, then he's doubly fortunate. One, Krishna has already appeared, and second, Lord Chaitanya is there to give him qualification to realize Krishna. So that's only once in a day of Brahma. இந்த கலியுகத்தில் தோன்றக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் 2 முறை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று நாம் கூறலாம். ஏனென்றால் இங்கு கிருஷ்ணரை தவிர அந்த மந்திரத்திற்கு மேலும் சக்தி ஊட்டக்கூடிய சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நமக்கு தோன்றுகிறார். எனவே பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட கலியுகத்தில் தோன்றக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் மிகவும் பாக்கியவான்கள் என்று நாம் அறியலாம். Thank you, Maharaj. This next question is from Radha Rasamai Mataji. I heard that when we progress, we fix our mind to one pastime of the Lord. Krishna has various names based on different pastimes. So by chanting Krishna and Rama names alone, is it possible to fix one mind on any one of the pastime?
நாம் நாம ஜபத்தில் முன்னேறும் பொழுது கிருஷ்ணருடைய ஏதாவது ஒரு லீலையை மனத்தை லயிக்க வைக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. நாம் இப்பொழுது கிருஷ்ணர் ராமர் அந்த நாமங்களை மட்டும் உச்சரிக்கிறோம். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது இதை நாம் எவ்வாறு செய்யக்கூடும்? One can fix one's mind on one particular pastime, nothing wrong with that. That's one method. The other, of course, is to one could use various pastimes at various times. பகவானுடைய ஒரே குறிப்பிட்ட லீலையை மனத்தை செலுத்துவதும் சரியானது தான். ஆனால் ஒருவர் வேறு வேறு சமயங்களில் வேறு வேறு லீலைகளிலும் கூட தியானத்தை செய்யலாம். So the name is complete. So the name, within the name, one could realize the form, the qualities, and the pastimes of Krishna. நாமம் முழுமையானது. அதற்குள் பகவானுடைய வடிவங்களையும் குணங்களையும் லீலைகளையும் நாம் அறிய முடியும். So therefore, the revelation of the pastimes within the name is automatically there. எனவே இந்த நாமங்களுக்குள்ளாக பகவானுடைய அனைத்து அந்த லீலைகளும் இயற்கையாகவே வெளிப்படுகின்றன. Thank you, Maharaj. This one is from Sumitra Krishna Prabhu. We in Gaudiya Sampradaya chant Hare Krishna, and in other bona fide Sampradayas chant other names of Krishna. So chanting any name of Krishna is purifying. So some people ask why we should force or insist others to chant only Hare Krishna. நாம் கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறோம். மற்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களில் வேறு வேறு கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை உச்சரிக்கிறார்கள். எனவே இந்த கலியுகத்தில் கிருஷ்ணருடைய நாமங்களை உச்சரித்தால் மட்டும் போதுமானது அல்லவா? எனவே மக்கள் கேட்கிறார்கள், நீங்கள் ஏன் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்று அனைவரையும் வற்புறுத்துகிறீர்கள்? We don't force them. This is their choice. நாம் வற்புறுத்துவதில்லை, இது மக்களுடைய சொந்த விருப்பமாகும். So through chanting Hare Krishna, we can realize Radha and Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் ராதா கிருஷ்ணரை அறியலாம். If they prefer to worship some other form of the Lord, fine, they can do that. பகவானுடைய வேறு வடிவங்களை அவர்கள் வணங்க விரும்பினால் அவர்கள் செய்யலாம். So we just give them that choice. அந்த விருப்பத்தை அவர்களுக்கே நாம் விட்டு விடுகிறோம். Just a follow up on that question, Maharaj, by Sumitra Krishna Prabhu. Acharyas of different sampradayas have given different names of the Lord to chant. Does this mean that the other sampradaya should migrate to Gaudiya Sampradaya to go to Goloka? இதர வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் வேறு வேறு மந்திரங்களை வழங்குகின்றன. எனவே கோலோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் அனைவரும் நம் கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் இணைய வேண்டும் என்று கூறலாமா? Well, many sampradayas are not worshipping Krishna, they're worshipping Vishnu. பல சம்பிரதாயங்கள் கிருஷ்ணரை வணங்குவதில்லை, அவர்கள் விஷ்ணுவை வணங்குகிறார்கள். And kirtan is not the main process. மேலும் கீர்த்தனம் செய்வது அவர்களது முக்கியமான வழிமுறை அல்ல. Deity worship is the main process. விக்கிரக ஆராதனை தான் அவர்களது முக்கிய வழிமுறையாக அமைகிறது. So that's a quite different goal. எனவே அவர்கள் இலக்குகள் மிகவும் மாறானவை. However, the Vallabhas and the followers of Nimbarka, they also worship Krishna. ஆனால் வல்லப சம்பிரதாயம் நிம்பார்க்க சம்பிரதாயத்தின் பின்னணியில் இருப்பவர்களும் கூட நாமத்தை ராதாகிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள். But again, it's not that for them kirtan is the yuga dharma. They also involve mainly in deity worship. ஆனால் அவர்களுக்கும் கீர்த்தனம் இந்த யுக தர்மமாக அமையவில்லை. அவர்கள் முக்கியமாக விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. On YouTube, this is a question from Akshaya Narayanan Mataji. Does Chaitanya Mahaprabhu also appears once in a day of Brahma like Lord Kṛṣṇa? Yes, he appears after him. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கிருஷ்ணரை போலவே பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் ஒரு முறை தான் அவதரிக்கிறாரா? ஆம், அவ்வாறு தான் நிகழ்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு பின்னால் அவர் தோன்றுகிறார். Thank you, Maharaj. This one is next one again on YouTube from Niveta Murali Mataji. We hear that by chanting we get purified. So it is all right. So is it all right to pray or ask for purifying the heart while chanting? ஜபம் செய்வதன் மூலமாக நாம் தூய்மை அடைகிறோம் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே நாம் ஜபம் செய்யும் பொழுது என் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் என்று பிரார்த்திக்கலாமா? Yeah, we can pray to advance in bhakti. நாம் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கலாம். If we want purification to get personal liberation, we should not pray for that. அருவ முக்தி வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் இதய தூய்மையை பிரார்த்திப்பீர்களானால் அது தவறானதாகும். We can always pray for pure devotion. நீங்கள் எப்பொழுதும் தூய பக்திக்காக பிரார்த்திக்கலாம். Thank you, Maharaj. This one is on Zoom by Srinivas Nitai Prabhu. Are the 8-syllable mantra Om Namo Narayana
and the 12-syllable mantra Om Namo Bhagavate Vāsudevaya also considered secret mantras. Why are mantras kept secret? அஷ்டாட்சரம் எனப்படும் ஓம் நமோ நாராயணாய, துவாதச நாம எனக்கூடிய அந்த ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, இவை இரண்டும் ஏன் ரகசியமாக வைக்கப்படுகின்றன? அனைத்து பகவானுடைய நாமங்களும் அனைவரும் உச்சரிக்கலாம் என்றால் இவை ஏன் ரகசியம்? Well, they're secret because they require qualification. இவை ஏன் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்றால் அவற்றை உச்சரிக்க தகுதி வேண்டும். It's like the Vedas require qualification. In that sense, they're secret. வேதங்களை உச்சரிக்க எவ்வாறு தகுதி வேண்டுமோ அதை போல வேதங்கள் இதனால் தான் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. So unqualified people chant, they don't get any effect. So it's a waste of time. தகுதியற்றவர்கள் உச்சரிக்கும் பொழுது அவர்கள் எந்த பலனையும் அடைவதில்லை. எனவே அது வீணான முயற்சி. So though, because it is requires qualification and it's not common with all people, therefore it becomes secret. இதற்கு தகுதிகள் வேண்டும், அனைத்து சாமானிய மக்களும் உச்சரிக்க முடியாது என்ற காரணங்களினால் இவை ரகசியமாக வைக்கப்பட்டன. Thank you, Maharaj. Maharaj, today being the appearance of Lord Ganesh, there is a question here. In what way can we understand the relationship with Ganesh and Krishna? கிருஷ்ணருக்கும் கணேசருக்கும் உள்ள உறவை நாம் எவ்வாறு அறிய வேண்டும்? Well, not so much commentary on this by our acharyas, but we do have the verse from Brahma Samhita. இதை பற்றி நமது ஆச்சாரியர்கள் அதிகமாக உரைகள் எழுதவில்லை, ஆனால் பிரம்ம சம்ஹிதையில் இதை பற்றி நாம் அறிகிறோம். So there describes that Ganesh destroys obstacles. இதில் விநாயகர் தடங்கல்களை அழிக்கிறார் என்று நாம் காண்கிறோம். But to get his power to destroy obstacles, he worships Krishna. ஆனால் இந்த தடைகளை நீக்கும் சக்தியை பெறுவதற்காக அவர் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார். So on his forehead he has placed the lotus feet of Krishna. அவருடைய முன்னன் தலையில் நெற்றிக்கு மேல் கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதங்களை அவர் எப்பொழுதும் தாங்குகிறார். So whatever powers he has to remove obstacles is because of his devotion to Govinda. எனவே தடைகளை நீக்கக்கூடிய எந்த சக்தி அவரிடம் இருக்கிறதோ அவை கோவிந்தரின் கருணையினால் அவருக்கு கிடைக்கின்றன. Thank you, Maharaj. Mahaprabhu descended, this question is from Sima Sudarshan Prabhu. Mahaprabhu descended to spread the holy name. However, it appears that Mahaprabhu takes the name from Ishwarapuri. Is it because to show that one should take the harinam from his or her guru? மகாபிரபு புனித நாமங்களை வழங்குவதற்காகத்தான் தோன்றினார். ஆனால் அவரும் கூட தன்னுடைய குருவாகி ஈஸ்வரபுரியிடமிருந்து இந்த நாமத்தை பெற்றார். இதற்கான காரணம் அனைவரும் குருவின் மூலமாகத்தான் இதை பெற வேண்டும் என்பதற்காகவா? Well, we have to receive the name from somebody. எப்படி இருந்தாலும் புனித நாமத்தை நாம் யாரிடமிருந்தாவது பெறத்தான் வேண்டும். Of course, we can do it accidentally. எதேச்சையாகவும் பெறலாம். But if we're going to do it as a sadhana, then we would have to get someone to instruct us on that. ஆனால் சாதனை செய்ய வேண்டும் என்றால் யாராவது ஒருவர் நமக்கு வழிகாட்டியாக அமைய வேண்டும். But from Ishwarapuri, Chaitanya Mahaprabhu got two things. He got the name, instructions on chanting the name. He also got Diksha mantra. ஈஸ்வரபுரியிடமிருந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இரண்டு விஷயங்களை பெற்றார். ஒன்று புனித நாமம், அதை உச்சரிக்கும் முறை, மேலும் அவர் தீக்ஷா மந்திரங்களையும் பெற்றார். Thank you, Maharaj. I think we have got a couple of more questions. This one is from Rāvaṇa Prabhu. Maharaj mentioned that deity worship is not a necessity. However, in our movement, we see Prabhupada has centered a lot around deity worship, like Mangal Arti until Shayan Arti. In that sense, ISKCON seems to stress a lot centered on deity worship. விக்கிரக ஆராதனை அவசியமில்லை என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் இஸ்கானுக்குள் பார்ப்போமானால் விக்கிரக ஆராதனையானது மிகவும் முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. அதிகாலையில் மங்கள ஆரத்தியில் தொடங்கி சயன ஆரத்தி வரையில் நாம் விக்கிரக ஆராதனைக்கு ஏராளமான முக்கியத்துவங்களை வழங்குகிறோம். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, one can simplify that a lot and simply have pictures also. One could do Mangal Arati with pictures, etc. And that way we keep it very, very simple. இதை நாம் வெகு சுலபமாகவும் வழியமைத்துக் கொள்ளலாம். உதாரணமாக விக்கிரகங்களுக்கு பதில் நாம் படங்களை வைத்துக்கொண்டு அவற்றுக்கு பூஜை செய்வதன் மூலமாக நமது விக்கிரக ஆராதனையானது மிகவும் எளிமைப்படுத்த முடியும். But we should never separate the name from the form of the Lord. ஆனால் பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒரு காலத்திலும் அவருடைய உருவத்திலிருந்து நாம்
பிரிக்கக்கூடாது. So we're always condemning impersonalism, and we're talking about the form and personality of the Lord. பகவானுடைய வடிவத்தையும் அவருடைய குணாதிசயங்களையும் பற்றி பேசும்பொழுது நாம் முக்கியமாக அருவவாதத்தை முறியடிக்கிறோம். So the deity form helps us to remember that. இதை நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதற்கு பகவானுடைய விக்கிரகம் உதவுகிறது. So that may take the form of deity worship. அது விக்கிரக ஆராதனை என்ற விதத்தில் வெளிப்படுகிறது. But it's not a necessity. அது ஆனால் அத்தியாவசியம் அல்ல. In other words, we can have temples with no deities. Or we maybe don't call them temples, but they're just places where you meet and you chant the holy name and hear about Krishna, and you could do a simple ceremony with pictures. And that's also equally good. இன்னும் சொல்ல போனால் நமக்கு விக்கிரகங்களே இல்லாத கோவில்களையும் கூட நாம் அமைத்துக் கொள்ளலாம். அதில் பக்தர்கள் கூடி பகவானுடைய புனித நாமங்களை கேட்டும் பேசியும் பகவானுக்கு பக்தி செய்யலாம். அங்கு ஒரு படத்தை மட்டும் வைத்துக் கொண்டாலும் கூட அது ஒரு கோவிலாகிறது. And less expensive also. அது செலவும் குறைகிறது. And it requires less attention because we don't have to have a whole number of people to do all the deity services. அதற்கு அதிகமாக கவனம் செலுத்தவும் தேவையில்லை. ஏனென்றால் விக்கிரக ஆராதனை செய்வதற்கு பல பக்தர்களுடைய துணை தேவைப்படுகிறது. Maharaj, just to that point, we also see that Mahaprabhu, while he was spreading the holy name, he did not. He definitely emphasized the Goswamis to set up temples, but he did not give this instruction far and wide of temple worships. Is that true, Maharaj? No, he mainly said you chant the holy name, that's all. மகாபிரபு முக்கியமாக கோஸ்வாமிகளுக்கு மட்டும் இவ்வாறு கோவில்களை கட்டி விக்கிரக ஆராதனையில் ஈடுபடுமாறு கூறினார். ஆனால் அதிகமாக மகாபிரபு அதை பிரச்சாரம் செய்யவில்லை. அதற்கு மகாராஜருடைய பதில் என்னவென்றால், இல்லை, அவர் மகாபிரபு எப்பொழுதுமே புனித நாமங்களை மட்டுமே பரப்பினார். Yeah, so that was the main process when Prabhupada started preaching in America. Mainly they chanted. பிரபுபாதர் அமெரிக்காவில் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்த பொழுதும் கூட இதுவே முக்கியமான வழிமுறையாக அமைந்தது. அவர்கள் அனைவரும் நாம ஜபத்தை செய்தார்கள். First few years there were no deities. First few years. ஆரம்ப கட்டத்தில் விக்கிரகங்கள் இருக்கவில்லை. Thank you, Maharaj. Chaitanya Mahaprabhu, he didn't have deities, but when he stayed in Puri and he would see the deities every day. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் விக்கிரகங்களை கொண்டிருக்கவில்லை. அவர் தினந்தோறும் ஜெகநாத் பூரியில் இருந்த பொழுது கோவிலில் சென்று ஜெகநாதரை தரிசிப்பார். Thank you, Maharaj. This one is from Ramrup Chaitanya Prabhu. Lord name is always, I think this question is little bit trimmed. Sorry. Lord name is always has effect, but some devotees does not want to take Harinam Diksha. In that case, they chant sincerely. They can get the same effect as devotee takes Harinam Diksha. ஹரிநாம் தீட்சை எடுத்துக்கொள்ளாமல் ஒருவர் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அவருக்கும் அந்த அதே பலன் கிடைக்குமா? Well, Harinam Diksha is a little bit of a confusion of terms. ஹரிநாம் தீட்சா என்பது ஒரு குழப்பமான வாக்கியமாகும். So because Harinam does not require Diksha. ஏனென்றால் ஹரிநாமத்திற்கு தீட்சை தேவையில்லை. It's not secret. அது ரகசியம் அல்ல. You have to qualify by chanting Hare Krishna to get Hare Krishna Diksha. ஹரே கிருஷ்ண தீட்சை பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரே தகுதி, நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். They're not really getting the mantra at that time because they already have it. அந்த மந்திரத்தை யாரிடமிருந்து நீங்கள் பெறுவதில்லை, அது ஏற்கனவே உங்களிடம் இருக்கிறது. So more or less that's more like shiksha. ஏறக்குறைய அது ஒரு சிக்ஷை தான். Shiksha in order to chant purely. நாம் இந்த சிக்ஷையை பெறுவது தூய விதத்தில் நாமத்தை உச்சரிப்பதற்காக. But you can get that shiksha also without getting that Harinam Diksha. ஹரிநாம் தீட்சா ஏற்றுக்கொள்ளாமலும் கூட அந்த சிக்ஷையை நீங்கள் பெறலாம். Thank you, Maharaj. Maharaj, you spoke on the deity worship. Just one question on that from Prem Bhakti Mataji. Can we say that deity worship is an important aspect to spread Krishna consciousness, as many people are attracted to deity worship? பொதுமக்கள் அதிகமாக விக்கிரக ஆராதனையினால் கவரப்படுவதன் காரணமாக விக்கிரக ஆராதனையை கொண்டு நாம் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடலாமா? Yeah, it is one preaching method, but again we can have the opposite. For many people that don't like deities, like in America, they're not familiar with that. The whole Christians says they don't want deities. Islam, they don't want deities. So in that sense, it's not good for preaching in those countries.
அதுவும் சரியான பிரச்சார வழிமுறை தான். ஆனால் விக்கிரக ஆராதனையே வேண்டாம் எனக்கூடிய மக்களும் பலர் இருக்கிறார்கள். அவருக்கும் நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். உதாரணமாக அமெரிக்காவில் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் விக்கிரக ஆராதனை பற்றி பழக்கம் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள், அதை வெறுப்பவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். அத்தகைய மக்களுக்கு நீங்கள் புனித நாமங்களை தருவதே மிகச்சிறந்த பிரச்சாரமாக அமையும். Maharaj, I know we have hit the top of the hour, but I have few more questions, Maharaj. Please oblige. This is from on YouTube. First time, Anuradha Mataji. Hare Krishna Maharaj. By qualification, can we understand that we should not be envious, or are there some other two? So, question is on qualification, Maharaj. By qualification, can we understand that we should not be envious, or are there other qualifications also? நாமத்திற்கான தகுதி என்று கூறும்பொழுது நாம் பொறாமைக்காரர்களாக இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு தகுதி தானா? இதை தவிரவும் இதர தகுதிகள் உள்ளனவா? Well, qualification for bhakti is not the negative things, but the positive things. So the qualification for bhakti is we have a firm conviction or belief in the Lord. பக்திக்கான தகுதிகள் எதிர்மறையானவை அல்ல. முக்கியமான தகுதியானது பகவானின் மேல் நமக்கு பூரண நம்பிக்கை, விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான். And we are his servant. அவருடைய சேவகனாக நம்மை நாம் அறிய வேண்டும். And all other qualities like no envy and seeing all living entities as equal are manifestations of that connection with the Lord. பொறாமையின்மை, அனைத்து ஜீவராசிகளிடம் சமபாவம், இவை அனைத்தும் பகவான் மேல் பக்தி செய்யும் பொழுது நமக்கு இயற்கையாக உண்டாகக்கூடிய குண விசேஷங்களாகும். Maharaj, there is one question from Sridhar Shyam Prabhu. This is actually relevant to what you had mentioned yesterday, Maharaj. I'll just quickly read this out. You may be please brief on this. Maharaj, you were saying yesterday that we have to meditate on Lord's lotus feet rather than Srimati Radharani's lotus feet. But we find there are two statements here. Among the 5 types of Sakis of Radharani, there is one group who are exclusively devoted to Srimati Radharani. And Krishna tells Arjuna in Adi Puran that one who is my devotee is not my devotee, but one who is a devotee of my devotee is actually devotee. So how do we understand this statement, Maharaj? மகாராஜ், நீங்கள் பேசும்பொழுது நேற்று கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதங்களில் நாம் மனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அவசியம், ராதாராணியின் பாதங்களில் அல்ல என்று. இதற்கு 2 விதமான கேள்விகள் இருக்கின்றன. ஒன்று, ராதாராணிக்கு 5 வகையான சகிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் ஒரு வகையானவர்கள் முழுக்க ராதாராணிக்கே சரணடைந்திருக்கிறார்கள். இரண்டாவது, what is the second one? Second one is the reference to Adi Puran where Krishna says, be a devotee of my devotee. ஆதி புராணத்தில் கிருஷ்ணர் மேலும் அர்ஜுனனுக்கு கூறுகிறார், யார் என்னுடைய பக்தர்களோ அவர்கள் என் பக்தர்கள் அல்ல, என்னுடைய பக்தர்களின் பக்தர்களே உண்மையான என் பக்தர்கள் என்று கூறுகிறார். எனவே இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So as far as the Manjaris are concerned, it's not that they exclusively worship Radha, it's just that they have more attachment to Radha than to Krishna. That's all. மஞ்சரிகளை பொறுத்தவரை அவர்கள் முழுக்க ராதாராணியைத்தான் சரணடைந்திருக்கிறார்கள் என்பது இல்லை, அவர்கள் ராதாராணியை அதிகமாக நேசிக்கிறார்கள் என்பதுதான். And others have equal attachment. மற்றவர்கள் கிருஷ்ணருக்கும் ராதாராணிக்கும் சமமான பற்றுதலை கொண்டிருக்கிறார்கள். Others have slightly more attachment to Krishna. இன்னும் கிருஷ்ணரிடம் சிறிது அதிகமான பற்றுதலை கொண்டிருக்கிறார்கள். So as far as being the devotee of the devotee, that's a general statement. பக்தரின் பக்தராக இருக்க வேண்டும் என்று கூறியது ஒரு பொதுவான வாக்கியமாகும். And of course, we have to respect the devotees, and through the devotees we get the mercy of Krishna. நாம் பக்தர்களை மதிக்க வேண்டும், பக்தர்களின் மூலமாக நாம் பகவானுடைய கிருஷ்ணருடைய கருணையை பெற வேண்டும். Of course, we can also say that to get to Krishna we should get Radha's mercy. மேலும் நாம் கூறுகிறோம், கிருஷ்ணரை பெறுவதற்கு நீங்கள் ராதாராணியின் கருணையை பெற வேண்டும் என்றும். But that does not necessarily mean that we have to touch her feet. ஆனால் அதன் பொருள் ராதாராணியின் பாதத்தை தொட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்பதல்ல. Maharaj, I'm sorry we are extended, but please oblige. This one is from Rūparani Mataji, Rūparani Revati Mataji. By serving the deities, our mood to serve the Lord is increasing. Since we are doing some action, will this help us when we go back to Goloka to serve the Lord intensely? பகவானுடைய விக்கிரகங்களுக்கு நாம் வழிபாடு செய்யும் பொழுது நமக்கு அவருக்கு சேவை செய்ய மனப்பான்மை அதிகரிக்கிறது. மேலும் இதை செய்வதன் மூலமாக கோலோகத்தில் சென்று பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்கும் அது உதவியாக அமையுமா?
Well, this is a way in which we can train ourselves to serve the Lord. உண்மைதான். இந்த வழிமுறையின் மூலமாக நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்ய நம்மை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளலாம். Of course, the other way is not physically to do it, but to do it in the mind. மற்றொரு வழிமுறை உடல் பூர்வமாக அல்லாமல் மானசீகமாக மனத்தின் மூலமாக செய்வதாகும். And therefore, many people who don't have temples, who are very poor or whatever, Babajis or whatever, they just serve in the mind and do the same thing. எனவே கோவில் இல்லாதவர்கள், ஏழையான மக்கள், பாபாஜிகளை போன்று இருப்பவர்கள், அவர்கள் மானசீகமாக பகவானுக்கு வழிபாடு செய்கிறார்கள். And either way, they develop their spiritual body to serve the Lord in the spiritual world. இரண்டு வழிமுறைகளிலும் அவருக்கு ஆன்மீகமான சரீரம் கிடைத்து பகவானுக்கு ஆன்மீக உலகத்தில் சேவை செய்யும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. Maharaj, you spoke about Diksha. This is question from Rāvaṇa Prabhu. For one who has taken second initiation in ISKCON, is deity worship mandatory for such devotees? இஸ்கானில் இரண்டாவது தீட்சை, பிராமண தீட்சை பெற்றவருக்கு விக்கிரக ஆராதனை அவசியமா? Well, it's not necessary, but it qualifies him for deity worship. அவசியம் என்பதில்லை, ஆனால் அது விக்கிரக ஆராதனைக்கு அவருக்கு தகுதியை வழங்குகிறது. And of course, he could use the mantras for sadhana, but usually we're using Hare Krishna instead. அவர் அந்த மந்திரங்களை சாதனைக்கும் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் பொதுவாக நாம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை தான் சாதனைக்கு பயன்படுத்துகிறோம். So in that sense, it doesn't function too much if he's not doing deity worship. இந்த விதத்தில் ஒருவர் விக்கிரக ஆராதனை செய்யவில்லை என்றால் அந்த மந்திரங்களுக்கு விசேஷமான பங்கு எதுவும் இல்லை. Thank you, Maharaj. This is the final question. From yesterday's reference, what is the benefit if all the chakras are activated properly? உடலில் உள்ள சக்கரங்கள் முழுவதும் சரியாக செயல்படுவதால் என்ன பயன்? Oh, well, if all the chakras are activated, your kundalini rises, then you can enter into Brahman. அனைத்து சக்கரங்களும் சரியாக செயல்படும் பொழுது குண்டலினியும் விழித்தெழுந்து அதன் வழியாக சரியாக செல்லுமானால் நீங்கள் பிரம்மனை அடையலாம். Thank you so much for your time, Maharaj. Hare Krishna. Dandavat pranams. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Jai. His Holiness Bhanuswami Maharaj ki jai. Jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hari Bol. Perfect questions, perfect answers by Maharaj. Hare Krishna. Amazing, amazing. I was just wondering if you didn't have any questions, Prabhu. But we ran out of time, I think. No, I have absolutely no questions. Maharaj is reaching out into your heart and clearing everything away. Hare Krishna. So, thank you, dear devotees, for joining this very special session on the glories of the holy name. புனித நாமங்களை மகிமைப்படுத்துவதான இந்த விசேஷமான வகுப்பில் பங்கு கொண்டதற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி செலுத்துகிறோம். So this next 2 weeks, being the World Holy Name Week, we'll have some special talks by His Holiness Bhanuswami Maharaj on the morning on few days, and rest of the days by devotees of ISKCON Chennai and also from other parts of the world. அடுத்த 2 வாரங்கள் உலக புனித நாம விழாவாக கொண்டாடப்படுவதால் அடுத்த சில தினங்களுக்கு தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜ் புனித நாமங்களை பற்றி சில ஸ்லோகங்களை நமக்கு விளக்குவார். அதற்கு பிறகு ஈதர மூத்த வைஷ்ணவ பக்தர்கள் நமது இஸ்கான் சென்னையிலிருந்தும் உலக அளவிலிருந்தும் நமக்கு புனித நாமங்களை பற்றி பேச இருக்கிறார்கள். So on that point, today evening we'll have a talk by Tarini Radha Mataji on the glories of the holy name. இன்று மாலை தாரணி ராதா மாதாஜி புனித நாமங்களின் மகிமைகளை பற்றி பேச இருக்கிறார். And the weekend, Saturday and Sunday, will be followed by online Harinam Kirtan Sankirtan by respective Bhakti Vriksha coordinated by Sridhar Shyam Prabhu. Sumadhar Shyam Prabhu. வார இறுதியில் சுமதர் ஷியாம் தலைமையின் கீழாக பல பக்தி விருக்ஷா குழுக்கள் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வார்கள். And we will also get I think messages on this holy name week on the lectures which will happen in the following weekdays next week. அடுத்த வாரத்தில் நடக்கக்கூடிய சில நிகழ்ச்சிகளை பற்றிய அறிவிப்பு. If I can pull that out, Prabhu. So yeah, holy name, wonders of holy name on Monday by Prasanna Gopinath Prabhu. புனித நாமத்தின் ஆச்சரியங்கள் என்பது தலைப்பில் அஜித் கோபிநாத் பிரபு பேச இருக்கிறார். பிரசன்ன கோபிநாத் பிரபு பேச இருக்கிறார். On 14th, Tuesday being Radha Ashtami, special lecture by Bhanuswami Maharaj or Sumita Krishna Prabhu evening. 14 ராதாஷ்டமியை முன்னிட்டு
தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜ் அல்லது சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு மாலை நேரத்தில் உரையாற்றுவார். On Wednesday will be by Radhapati Kanhaiya Prabhu on Naam Aparadh, Namabhas and Suddha Name. புதன்கிழமை ஹூ பிரபு? ராதாபதி கண்ணையா பிரபு புனித அபராதங்கள், நாம அபராதங்கள், நாம ஆபாஸ் மற்றும் தூய நாமம் இவற்றை பற்றி பேச இருக்கிறார். Thursday will be by Samanjas Krishna Prabhu on the glories of holy name in Srimad Bhagavatam. வியாழக்கிழமை சமஞ்சஸ் கிருஷ்ண பிரபு பாகவதத்தில் உள்ள புனித நாமங்களை பற்றி பேசுவார். And on Friday will be to preach effectively one must chant holy name by Sukriti Madhavi Mataji. வெள்ளிக்கிழமை சுக்ருதி மாதவி மாதாஜி புனித நாமங்களை பிரச்சாரம் செய்வதற்கு ஒருவர் தூய விதத்தில் நாமங்களை உச்சரிக்க வேண்டும் என்னும் தலைப்பில் பேசுவார். So I think we have a really packed weekend and weekdays. Request all devotees to take benefit of all these online Krishna Katha. எனவே இந்த புனித நாம விழாவின் பொழுது நாம் ஏராளமான நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். இவை அனைத்திலும் கலந்து கொண்டு பக்தர்கள் முழு பயனை அடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். As a practice, we'll chant Hare Krishna Maha Mantra thrice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Anant koti gaur bhakta vrinda ki jai. Thank you, Kalandhi Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.